ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು 4 ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ 5ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ, 5ನೇ ಟಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಕ್ಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ charges, like for example same distribution, so here we can have 2 or more charges. So 2 charges like this, q1, q2. So how do you find the net electric field? Electric field of both of them, vector addition should be equal to 0. So net electric field, same, the vector addition of both of them must be 0 at, and here the case is the net electric field is at a certain point. So a point ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ wherever you want to check, depends on the charges. So depending on the charges, the net electric field at some point P, at some point P, you can take, if it's a 2 charges, it will be somewhere in the axial line. It will be somewhere in the axial line. If it is a 2 charge system, if it is a 3 charge system, then it can be on the plane. And if it is a 3-dimensional, like out of the plane, then it can be anywhere on the plane, depending on the values and nature of the charges. The values, that is magnitude of the charges and nature of the charges, it can be any point, a reference point P, where net electric field, that is vector addition of electric field of each charge, will turn out to be 0. So this is actually a very simple concept, and the tip and trick is also very obvious, but ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಾಕು, ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ and let's have a look at the next problem. So the problem related to this concept is 2 point charges of 1 microcoulomb each are placed at a separation of 0.2 meters in air. So the electric field strength at a point midway between the 2 charges is 9 into 10 to the power 4, 18 into 10 to the 4, 0 infinite. So I don't think you need much of a time, but still pause, think for a moment and try this problem and come back. Alright, so solution ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ almost 90-95% people would have got this right. The answer is 0. The answer is 0. Why? Because 2 equal charges and they are separated by a particular distance and exactly at the midway. So what will be the net electric field? ಈಗ exactly 2 ಚಾರ್ಜ್ ಅವ್ರು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, Q value same ಆಗಿದೆ. So they will cancel out each other, and exactly at the midpoint itself the net electric field will be 0. Exactly at the midpoint, because the charge value is same. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, this point where net electric field will be 0 depends on the value of the charges and nature, and they both are positive, each of positive 0.1 0.1. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಿಬೇಡಿದನ್ನ. Keep it in your mind. If 2 charges, system of 2 charges, I am talking of system of 2 charges, if they are identical, okay, identical andre same nature and same value, okay, 2 charges same nature and same value hangidre, like plus q or minus q ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬರಿತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. minus q ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ you can directly jump into the answer that the net electric field will be 0 exactly in the midpoint if both of them are same nature, same value. What if their values are not the same? Values same ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ nature same ಆಗಿದೆ. What if they have same nature? Just same nature. That is, one will have plus q and the other will have plus some other value. But they are both positive or they are both negative. They can be both negative as well. Both of them should have same nature. In such cases, again,
It will not be at the midpoint, but always somewhere in between. It can be anywhere in between. The point where net electric field is 0, anywhere in between. It will never be outside. It will never be outside. It will always be inside. Why? ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ same point ಇದ್ರೆ again electric field will be in the opposite direction. Here also electric field will be in the opposite direction. So they cancel out in between. Cancel out in between. But the actual catch comes when they both are not of the same type. ಎರಡು same type ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. For example, let's see an example where they both are not of the same type. Like one is positive Q and the other is some negative Q. Let them be of a different values as well. Our values nu ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಲಿ. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. It is moving outwards. Whereas for negative charge, the electric field is inwards. ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. It is coming inside. Okay, it is coming inwards. So see in the middle, both the fields are in the same direction. So they won't cancel out in the middle, right? Exactly in the middle they won't cancel out. See, come here. On the left side of the positive charge. Here the field is going left. The field of the negative charge is also going in the same direction. So there also they won't get cancelled. Then where is it getting cancelled? See, right side of the negative Q. In negative though, right side nodi. Let's take a point like this, negative. So here of the negative charge, the field is coming inwards. Of the negative charge, the field is coming inwards. But what about the positive charge field? Positive charge field is going outwards. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು field oppose ಆಗ್ತಿದೆ. Where right side of the outside the negative charge. Outside the negative charge, both field of negative and positive are opposing each other. So ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ನೋಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಚೆ. ದಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್, the net electric field will be 0 always. So such problems, be very very careful. See the type of charges first. Which type are they? If they both are positive, both are negative, then in between. If they both are the same value, then exactly in between, right in the midpoint. If they both are not the same, positive negative, then always the net electric field is towards the outside the negative. Okay, please keep this noted, a very important tip. So I hope this fares very well, because lot of questions are asked. ಈ ತರ ಸುಮಾರು questions ಇರುತ್ತೆ. So mistakes ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so let us see the sixth one, the sixth tip and trick. Okay, so the next concept is electric field and potential at equatorial axial point of dipole. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಭಾರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2a. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Axial point is somewhere in the axis along the line. This is axial point. And also you have to keep in mind the direction. Dipole moment is a vector. So dipole moment is in this direction, from negative to positive charge. Negative to positive side. So dipole moment is from negative to positive side, and this is the axial line along the axis, along the line of the dipole. And what is the equatorial? Equatorial line is the perpendicular bisector of the dipole, perpendicular to the length of the dipole through the midpoint. That is perpendicular bisector. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So this is equatorial point. E equatorial, and this is E axial.
this anywhere here on this axis side, E axial. Okay, so this is the setup of electric field due to a dipole. So electric field of a dipole can have in two different locations, that is, this is the axial line and this is the equatorial line. Okay, so now we have to see that what is the net electric field along the axial line and along the equatorial line. One thing that you have to keep in mind, first of all, axial line, net electric field in the axial line is towards the positive side, towards the positive side. Net electric field of the axial side is towards the positive side in the direction of P. Okay, always keep in mind that is E axial unit vector is same as the unit vector of this. That means they both are in the same direction, they point in the same direction, in the direction of dipole moment. And E equatorial, now this is very interesting, just look here, E equatorial. So the electric field due to positive is in this direction and electric field due to negative is in this direction. So where will be the resultant? It will be in this direction. So this is E equatorial, and now you see E equatorial is in this direction, E axial is in this direction. So always E equatorial is opposite to E axial. E equatorial is opposite to E axial. Now this is a very important thing to keep in mind. Equatorial field, net equatorial is opposite to net axial. So this thing keep in mind, and let's see the next problem. So we have the next problem, that is, if E axial and E equatorial represents electric field at a point on the axial and equatorial of line of a dipole, then which of the condition is okay? If points at a distance r from the center of the dipole, for r is very big than A, these are all the situations that you have taken in derivation. So E formulas derive ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ. So ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ E axial is minus 2 times E equatorial, E axial is equatorial, E axial is 2 equatorial, E axial is minus equatorial. So quickly, don't take much time, it's a theory question, you cannot take much time, you have to solve it in very soon. So take a pause and try to solve this. Alright, so the solution is very simple. I already told you, it is E axial is opposite. E axial is opposite to E equatorial. So that means first clue is that it is negative. One is the negative of the other. E axial. So we have only two options remaining. Either they are equal and it is 2 times. So you know formula wise they both are not the same. So obviously the answer is A, which most of you have got. I hope. Na ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು. So E axial is minus 2 times E equatorial, because the formula, again, formulas are very important, it has to be in your fingertip. E axial is 1 by 4 pi epsilon ಎಲ್ಲ k ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ, 2p by r cube, and where E equatorial is k into p by r cube. So this is magnitude wise, but they are opposite direction. They are opposite direction, so you can easily write E axial is 2 times minus 2 times E equatorial. Okay, and also one tip that you have to keep in mind is, this is in case of field. In case of potential, it is entirely different, because potential is a scalar quantity. In case of potential of a dipole, so you know the potential formula, so I am not going into the formula, but there will be a potential in the axial point. There will be a potential in the axial point, because both of them will contribute. ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇರೋ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್, so any a point here V equatorial, see again you can't take direction because it's a scalar quantity. The voltage, this is equidistant from both the charges, and both the charges are opposite, one is positive, one is negative. So this will give a positive potential, this will give a negative potential, and since the distance and their values, charge values are the same, they will cancel out, and always V equatorial is 0. Please keep in mind, it's a very important tip. V equatorial voltage of an equatorial voltage of a dipole is always 0. So ಸುಮಾರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, go to the option, fix the options
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಈ 3 ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪು, ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಟೈಮು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ 6 tips and tricks. Let us move to the 7th one. Okay, so ಈಗ ನಾವು 7th ಟಿಪ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ ಗೆ ಬಂದಿವಿ. 7th ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಟಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ 2 things. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್, ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದು? ವೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. P ಕ್ರಾಸ್ E ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ PE sin theta. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಟಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ at theta equals 90. 90 degree idre sin 91. So directly you can write it as P into E. That is the maximum torque. And minimum value of torque is 0. So it will be sin 0, sin 180. So ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. In case of torque there is no negative, because even the dipole is like this, positive up, negative down, it will align normally. And if the positive is down, negative is up, even then it will align normally. So there is no negative thing in torque. It's only maximum, minimum. Maximum will be P into E, minimum is 0. So similar type of problem, let's see. So the question is, an electric field consists of two opposite charges, each of magnitude 1 and separated by distance 2 cm. Dipole is placed in external field. The maximum torque on the dipole is. So it's a very direct problem. Please do it. The options are 0.2 into 10 to the power minus 3 Newton meter, 10 to the power minus 3 Newton meter, 10 to the power minus 3 Newton meter, 2 into 10 to the power minus 3 Newton meter, 4 into 10 to the power minus 3 Newton. So solve it quickly. It's a direct problem. Just pause, take your time and do it. Yes, students. So the maximum torque, as I've told you, it is P into E, direct P. So P ಇಲ್ಲಿ direct ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So ನೀವು ಬೇರೆನೇ P ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ E ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. So you can directly put it in the answer, and the answer is 0.2 into 10 to the power minus 3. So the one thing that I would like to tell you here, right here, is that don't go to separately calculate P. So calculate them together. Alright. Now one main tip along with this which I want to give you is that torque has maximum value as PE some value and minimum value as 0. Okay, 0. But that is not the case of potential energy. Potential energy hangalla. Potential energy alli, so what is the potential energy? Potential energy can be defined as, for a dipole in a external magnetic field, it is minus P dot E. Andre minus P E cos theta. So maximum value ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ? Maximum value when theta is 0. So when theta is 0, PE equals minus potential energy is minus PE, P into E. And when theta is 90, it is 0. Potential energy entirely becomes 0. But that's not it. That's not it. What if when the theta is 180 degree, PE will become minus of minus PE, it will become PE. So the maximum potential energy is when theta is 180 degree, and the minimum negative value is when theta is equal to 0. This is the minimum. So the maximum minimum in case of torque is not the same as in potential energy. Please keep in mind. Again our combination ಕೊಡ್ತಾರೆ. So ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ ಇಷ್ಟು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ potential energy, the minimum is negative, that is when it is 0.
ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇರುವಾಗ, ಡೈಪೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಿ ಇರುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್, ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ, ಒಪೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ it will be either some value or minimum 0. That is the torque value, no negative. But here it is entirely different. So the minimum potential energy value is not 0, it's a negative value. So this thing you have to keep in mind, and sometimes they will ask you just the ratio of torque and potential energy. So torque is P sin theta, potential energy is P cos theta. So torque ಮತ್ತೆ potential energy ratio ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? So P common cancel ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, cos theta by sin theta. If you are just looking at ratio, just magnitude, ಬರೀ magnitude ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ cos sin divided by cos, it is nothing but tan theta. Alright, so it is nothing but tan theta. So ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ questions ಹೀಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡೈಪೋಲ್, ಸೊ ಅವರು ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನು, so you have to just take the tan of that angle and you will get the ratio. So this is a very important tip, please keep in mind. Alright, so we are done with the 7th tip, let's go to the 8th tip. This concept is motion of a charged particle in electric field. So now entirely electrostatic, ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲೋ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So suppose you have an electric field and charge is moving, so obviously it will feel a force, Coulombic force. So this force is given as Q into E, where Q is the charge of that particle which is moving and E is the electric field. So electric field in the charge move ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ force value, what is the force? According to Newton's second law, it is mass into acceleration QE. So acceleration is equal to QE by M. Now this is the clue or the hint that we are going to use to solve the next problem. So let's see the next problem. Okay. So ಇಲ್ಲಿ a charged particle of mass M and charge Q is released from rest in a uniform electric field, neglecting the effect of gravity. The kinetic energy of a charged particle after t seconds is 2 e square t square by mq eq square m by 2t square eq m by t e square q square t square by 2m. So take a pause, try to solve this problem and come back as soon as possible. Okay, so ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ v is equal to 0 plus at eq by m into t, ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ v ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ finally the answer is e square q square t square by 2m. So ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ, too good, it's an excellent effort from your side if you got this answer right, because it's not a very straightforward question, because you need the concept of equations of motion. So in motion of charged particle in an electric field, ಇಲ್ಲಿ equations of motion ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ there is a force, there is an acceleration ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು v is equal to at, because initial velocity is 0. So v is equal to at ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ then everything becomes very smooth. You can simply put directly kinetic energy formula, that is half m v square, which is half m a square t square. So acceleration ಏನಿದೆ, what was the acceleration we found out? It is e square q square, then there is one t square divided by m square. So mm cancel, one m ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Finally the answer is e square q square t square by 2m. This is the kinetic energy. Okay, so here again I am reminding you, acceleration when charge particle is moving in electric field ಅಲ್ಲಿ charge particle move ಆಗುವಾಗ ಅದು acceleration formula ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. It is eq by m. So acceleration formula eq by m, ಅದನ್ನ ನಾವು equation of motion ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, so I hope you are all taking it down. Please
keep up the flow. Now let us see the next tip. Okay students, so now 8 tips and tricks mugisidhivi. So almost now video last tip ge bandide. So this is the 9th tip, and then we will have a surprise question later, but here let's focus on this. So 9th tip ಏನಂದ್ರೆ 9th concept ಏನಂದ್ರೆ variation of field due to various charge distribution. ಬಹಳ important. Variation of field ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಟು ನೋ ಫಾರ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಾರ್ linear charge distribution we have like a straight line and you have a Gaussian surface of a cylindrical symmetry. Okay, Gaussian surface of a cylindrical symmetry, and it is in this direction that the electric field is there. So here the electric field formula is given by lambda by 4 pi epsilon naught r. So here we can know E is inversely proportional to r, not r square but r. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಒಂಥರ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಇ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಶೀಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಶೀಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. Sigma by epsilon naught. Okay, so sigma by epsilon naught, or it is thin sheet andre 2 barutte, thick sheet andre sigma. So I am taking a thick sheet, so let it be. So anyway, even if it is a thin sheet or a thick sheet, how does the electric field vary with respect to r? You see, it is not varying, there is no r component at all. So that means that when you plot a graph with respect to r, it will be a parallel line because it is not varying with respect to r. And similarly, if you take a spherical shell tagondre, if you take a solid sphere or a shell, spherical shell of radius some r, and the electric field will be varying. So if it is a solid sphere idre r tanka andre the radius r, till then there will be some electric field ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ because it is distributed throughout the body volume of the solid sphere. And then after r, our major formula of 1 by 4 pi epsilon q by r square will come, and then r square graph barutte. R square graph hengirutte, ee reeti irutte. All right, so these are the different types of graphs that you need to keep in mind. So basically idರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಹೌ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್. ಸೊ what is that material is also very important, and that is what you are going to see in the next problem as well. So problem detail ಆಗಿ ಓದಿ, ತುಂಬಾ ಗಮನಿಸಿ. Among the following, the correct graphical representation for a variation of an electrical intensity as a function of distance from the center of a uniformly charged conducting spherical shell. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದೇನಿ, ಆ ವಸ್ತುನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಆಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಜಂಪ್ ಟು ಅನ್ ಆನ್ಸರ್, ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಟೇಕ್ ಅ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ. So a lot of you might have got this answer, and a lot of you would be confused also. I can understand why this, like why not this, because this is what we talked for a shell, right? Spherical shell, or where it is distributed over a volume of space, right? But let me just tell you, this spherical shell andre solid sphere ಯಾವ್ದೋ ಇರಲಿ, ನಾನು ಬರೀ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್, ಸಪೋಸ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, you have a conductor, so and this is the conducting shell, and inside the electric field will be 0. Even if you have a solid spherical conductor, ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಲೋ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೊ ಅದರೊಳಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ there is no electric field, but then where will be the charges? Charges will be in the surface. So from there the field will start. That is why the answer is until r, ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ r ತನಕ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡು ಇರಲ್ಲ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಟ್ ಅಂತ r ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ 1/r² ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಅದೇ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಕುಂತ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಇರುವಾಗ, ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ನಿಂಗು ಮತ್ತು ಥಂಡರ್ ಇರುವಾಗ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ conducting cavity the electric field is 0. Okay, and this is called shielding effect. Very very important even with respect to the real life application. Okay, so we have completed 9 tips and tricks. Now let us come to the surprise homework question. So this is the homework question. A cube of a side B has charge q at each of the vertices. The electric field at the center of the cube will be. This is a very very interesting question. Q by b square, q by 2b square, 32 q by b square, 0. ಸೊ ಪಟ್ ಅಂತ 0 ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಟ್ರಿಕ್ ನೀವೇ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ PUC ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಟು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾನೇ. ಸೊ ದೀಕ್ಷಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ CET ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ CET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕುಡಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದೀಕ್ಷಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದೀಕ್ಷಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ದಿರೋರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಚ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಡೇ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಟಾಪಿಕ್ಸು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇರೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಗಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ CET and on their success path for CET. So we also have excellent examples. We have our achievers who have already made that mark. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ರೋನಕ್ ಇದ್ದಾನೆ, 2nd ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಲ್ಲವಿ 3rd ರ್ಯಾಂಕ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ 5th, ವೈಷ್ಣವ್ 6th ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ನೀವು ಇಂಥ ಇವ್ರ ಗ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈವನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು known to people as a successful individual. So please think about this. So for any further inquiry, registration ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ 1800-102-4109. ಸೊ ದೀಕ್ಷಾದಿಂದ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉಪಯೋಗ ಪಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋ ತನಕ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.